Guys, I have wonderful news. Since my last video when I asked you guys for just the donations, I wasn't expecting much. I was gonna expend maybe at most a couple $100, which is to me more than enough to help the Thai people. But you guys came out in full force and I received a massive amount of donations from you guys. Let me tell you how much money we raised. We raised exactly $2,767.68 in a span of 4 to 5 days. That is a lot of money, and let me tell you guys this, I am so shocked, I'm so taken aback by it. I'm very touched. Thank you so much for this massive donation. We raised almost $3,000, and I'm just proud of you guys. I love you guys. I love you, my subscribers. I love my community. You guys are f***ing rock stars. So all this money is gonna go directly to the Thai people. Oh my God, I'm just so f***ing taken aback. You guys are f***ing great. Thank you so much for the donations. I promise you guys, I will not let you down. You have my word. Now, I'm super happy that we raised a lot of money, but these past 4 to 5 days, we've come across a couple unexpected problems. And I wanted to do a food drop-off in one of the most heaviest hit places here in Bangkok, the Khlong Doi slums. It's lower income families, a very poor, tough area. I did a video about the Khlong Doi slums a couple months ago where I just visited the slums, passed out some treats and some candies to the kids. These slums, you have families of a minimum of 3 to 4 families or even more living in a 15 square meter confined space. So if one person has COVID, everybody in that area has COVID. And there's a good chance that if you visit the Khlong Doi slums right now, you have a 48% chance of getting a full viral load of COVID. So if you were to visit the Khlong Doi slums to help do food drop-offs or any type of charity work, you need to be in full PPE gear. Mask, hazmat suit, the whole 9 yards, everything. So I'm back here with Toon and friends. Thank you so much for coming back and helping, deliver. They've also prepared 100 boxes of chicken and rice. But what I wanted to go over was this one roadblock / problem that we're encountering, and that is delivering food in the construction campsites. Now, if you guys don't know, there's a lot of construction sites that are currently locked down with their families to prevent from the spread of COVID. They can't go anywhere, so they're depending on a lot of drop-offs. However, there's a lot of red tape and bureaucracy over doing food drop-offs or giving them items at these construction campsites. Can you explain? The construction site, we have to go through website, fill out name and a lot of things, and checking the time and a lot of things that we have to prepare. So we changed the plan a little bit to okay, just let's go and see what we can do for them. Just show them okay, we're going to drop off this for you guys, and they will be okay. I think they will be okay. Yeah. But the problem is it's too much progress to go there. Too much planning. Yeah, you have to you schedule an appointment online yes, instead of just showing up and then just dropping food Everything off. have to be prepared. I think few days before. A few days in advance. Yeah, okay. something like that. So it can't be a moment's notice. You have to do a couple days prior to. Yeah, because we need to prepare food and stuff. Because how it's like a bag of rice. Yeah. Or canned fish or something, or So dry food. Yeah, dry food. So Toon and everybody else, they've just showed up with 100 boxes of chicken and rice. Juan's over there standing guard. So there's a quick change in the plans right now. We're gonna head over to a construction campsite. Even though they're only accepting dry food, we're gonna see if they're gonna take some of the cooked chicken and rice that Toon and friends have provided. It's better than nothing. So some campsites have around 40 people, while other campsites have over 200 people. Despite only coming prepared with just cooked food, we decided to head over to the first construction campsite and make our first food drop-off over at the Bang Kapi district northeast of Bangkok. Unfortunately, we had some problems finding our first campsite as the directions weren't very clear. We did ask around a lot of the locals and came across this wonderful woman who we later found out facilitated a lot of the food drop-offs and COVID testing. So the directions on the website doesn't exactly give us the precise location of the campsite, so we're going around asking for the locals of where we can find this campsite. It's proving to be quite an obstacle, but we'll get there. We'll get there. This is our local MVP. She's the one that's facilitating everything for us. Yeah, let's Pass them. Yeah, let's give it to the people that have COVID. So as what Toon was saying, there's a campsite with about 40 people that have COVID who need food. We can't give the food to the people that have COVID directly because safety purposes, so we're gonna give it to her as the intermediary
and then she's gonna facilitate all the arrangements and get people to pick it up to grab the food for them. A lot of trade-offs here and there, but eventually, and it's a lot of work, but eventually people will get their food. They will. Yes! Awesome, awesome. So happy. Give her some. How much? I'm gonna go give them that. Okay. ก็มี4 คนนะคะจะเกรงใจ ได้เลย เอาไปให้คนงานค่ะค่ะ So right now we've got 40 chicken and rices, which are all going to the campsite of 40 people that have COVID. เดี๋ยวสื่อสารให้น้องเขาฟังค่ะคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สถิติในชุมชนของเราเนี่ยมันจะเป็นเดือนกุมภาเนี่ย3 คนแล้วก็รักษาตัวแล้วก็หายแล้วก็จะมีเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมี13 คนมีอะไรแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยมีผู้ที่สัมผัสเชื้อเนี่ย43 คน43 คนบางคนก็วอลันเทียร์อยู่บ้านนะแต่บางคนก็ไปโรงพยาบาลบางคนก็ขอกลับไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดทางชุมชนเราก็ดูแลแต่ในเนี้ยมีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวนอกนั้นก็หายเพราะว่าเราจะดูแลทุกคนเรามีทีมงานที่คอยส่งข้าวส่งอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบมีกระบวนการที่เราดูแลเราพยายามปิดกั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนอะ มีความเสี่ยงสูงไม่ให้ออกมาข้างนอกเราใช้มาตรการแบบเข้มที่ชุมชนเนี้ยนี่แหละคือเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันมาจากข้างนอก ใช่ คนพื้นฐานยิ่ง February they have a COVID that people that have COVID only 3 but now July already right this community have like 43 people that have COVID So went from 3 to 43. yeah Okay. and then she was the one that managed organize everything that to help them to yeah. like make sure they are okay or they need help or something like that yeah I feel like this district is pretty good compared Yeah. to the rest of. There's only 43 cases Yeah. compared to like the rest of I know Bangkok. but it's kind of big area and Was a it- lot of construction happening around here so I think people got COVID from outside and then they came to work and then they got And then spread it on the community. yeah, something like that Are they? How's it right now? Is it getting a little bit better? เขาถามว่าโอเคไหมคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง คือ ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นหรือว่า สถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังทรงตัวอยู่ แต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหม ไม่ดีเลย ไม่ดีขึ้น เพราะว่าสังคมภายนอกเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้ถูกไหมแล้วชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยเขาต้องทำมาหากินเขาไปทำงานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดเชื้อมาเมื่อไหร่เขาจะนำเชื้อเข้ามาสู่ครอบครัวของเขาเงี้ยเราก็มีแต่หน้าที่1ประชาสัมพันธ์ใช่แล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารอะไร ใคร ให้ เป็น เขา ก็มาแจ้งที่นี่ ถูกต้อง ใช่ไหมก็มาบอก แต่ลูกบ้านที่นี่ถ้าใครเป็นเขาจะมาแจ้งทุกคนไม่มีการปกปิดไทม์ไลน์นะตัวเนี้ย แล้วไปตรวจกันที่ไหนอะคะ ก็คือที่ผ่านมาก็จะมีหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่มีจุดตรวจที่เป็นบางที่ แต่เมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วประธานได้เอางบประมาณมาตรวจ1,000 กว่าคนตรวจเองในพื้นที่เลย ใช้วิธีดำเนินการแค่ 2-3 วัน เราได้จัดกิจกรรมตรวจคนใน101เนี่ย 1,000 คน เป็นการช่วยสกัดการแพร่ระบาด เพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็น ใช่ เพราะหลังจาก มันก็ไปแพร่กระจาย ใช่เพราะหลังจากตรวจเราจะรู้เลยว่า 1,000 คนเนี่ยติด 80 คน 80 คนนี้ก็จะถูกดูแลพอหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่า2 วัน 3 วันจะไม่มีการแจ้งผลติดอีก อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็ไม่ได้รับหน่อยเนาะ about how they control this area like the situation here is not that bad but still not good and she was the one helping out about the COVID test for this the whole community of La Pao 101 yeah and she was helping to get tests like 1,000 people around here What's the population size here that she's in charge of? Like, how many people is she helping out? Like, in this community, there's more than I think the whole area the whole. Like, people that want to test COVID just come to her or contact her. Oh, wow. Or people get COVID just come to her and like need help or anything. They'll organize and do everything. can you ask her how many people are in La Prao? เขาถามว่ากี่คนนะคะอยู่ในแบบแถวเนี้ย
ชุมชนหมู่บ้านเทพทวีของเราเนี่ยมีเนื้อที่ 50 ไร่ มีจำนวน 1,200 ครัวเรือน 1,200 family 1,200 แล้ว families. ก็มีจำนวนประชากรประมาณ 3,000 คน total people around 3,000 like the whole community The whole community is 3,000 people. Got it, got it. คือชุมชนเราจะกว้างกว่าที่อื่นมากเลย ใช่ ที่รู้เนี่ยจะต้องดูแลคนในนี้ถึง 3,000 คน yeah 3,000 that she have to look after Gotcha, gotcha. ที่อื่น hard เขา work Yeah, very ที่ hard. อื่นเขาจะไม่เยอะแบบนี้ แต่ที่ not เนี่ย like other places The other place, yeah. this community is quite huge actually Can you tell her thank you very much for everything that she's done? Like, it's really ข admirable. อบคุณ And มากค่ะที่ช่วย ค่ะ แนะนำว่าแบบ ค่ะ มา ค่ะ แนะนำว่าให้ไปตรงไหนบ้างเพราะ ค่ะ พวกหนูว่ามาแรนดอม ค่ะ มากเลย คือเดี๋ยวพี่นุต้องพูดก่อนนะว่าวันนี้พี่นุดีใจนะ ในฐานะที่เป็น very happy that ในฐานะที่เป็นประธานแล้วดูแลคนอื่น สิ่งที่วันนี้ที่พี่นุได้รับมาเนี่ยจะถึงมือกับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน และนี่ก็คือความสุขที่เรามอบให้เขา แล้วก็คนรับเขาก็เต็มใจรับในสถานการณ์แบบนี้พี่ขอขอบคุณพวกน้องๆทุกคนนะที่มาร่วมกันทำในตัวนี้นะคะ คนไทยไม่ทิ้งกันเนาะเพราะว่าพี่เองพี่ก็ต้องเอาทุนทรัพย์ของพี่เนี่ย2 วัน 3 วันเนี่ยทำกับข้าวเลี้ยงชาวบ้านทุกคนเราก็ไม่ขอใครเราก็เอาจากคนในสังคมในชุมชน น้องบริจาคใครอยากช่วย ใช่ใช่ ช่วยกันนะ ยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแคล้วคลาดสุขภาพแข็งแรงนะค่ะค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ The woman in the green shirt is truly a fantastic leader who's full of love and compassion, someone who actually cares for her community. And it makes me question a lot of things. Why isn't she getting more help? She seems tired, pushed to her limits. She's truly exhausted herself. She directed us to another construction campsite close by, filled with Burmese migrant workers who need food. Like not so many people came No one comes here and nobody gives them assistance. Yeah, not so much. Oh my goodness. Because they are small so people doesn't know so much. Does the previous lady know anything about this Yeah. particular campsite? Yeah. Okay, and she helps out Yes, as much this too. is the one that he told us. Okay. Yeah. Wow. It's pretty rough. Yeah, I feel like sad. Yeah, me too. Me Feel too. Like, It happens, but hey, at least we're helping them out as much Yeah. as we can. So in the first area, we left around 40 to 45 boxes with the lady that was facilitating everything. She's going to be delivering it to the campsite that is completely stricken with COVID. The second campsite that we're at right now, we just dropped off 30 boxes of food. And from what Toon was saying, that this was a campsite that's often neglected with assistance in general. It's pretty sad. It really sucks, but you know, at least we're happy to give them some assistance to drop off some food as much as we can to help them out, even if it's only for just a meal. ลูกน้องก็ฉีดหมดแล้วก่อสร้างใหญ่ๆอ่ะเป็นลูกน้องก่อสร้างใหญ่เขาก็ฉีดให้หมดเลยเขามาฉีดให้ทุกที่เลยมันให้ไม่หวังกันเองไม่ได้ต้องบริษัทใหญ่ก็ฉีดลูกน้องเขาถ้าไม่ฉีดก็ไม่ให้เขาทำงาน ขอบคุณมากเลยนะคะ This particular campsite right behind me is mostly Burmese construction workers. So when I heard that, it just reminded me of my mom, who was born and raised in Myanmar. Right here. So I think if anything, we should just go to see if anybody needs food and we'll just drop off some food. Yeah, sure. Okay, perfect. With the last 30-something boxes of food, we decided to check out a small tent community under the railway on Rama 9 Road, located above the Sukhumvit line. It's sad to see a neglected community struggling such as this small tent community, but we're always glad to put a smile on their faces. I think further down we were able to distribute 3 to 4 boxes of food. We gave a couple to this lady and her neighbors. And I think some of the construction workers might want some too. Yay! Yay! All we can really do for the time being is give them food until we figure out some more permanent solutions. Good work. Toon, friends, thank you very much. You guys have been a great help. ขอบคุณมากครับ
So as I'm finishing up editing this video, I want to take a big shout out to all my subscribers, the community, everybody that's donated. Without this, none of this could happen, and there's going to be many future videos planned for to help the Thai people. I also want to thank Toon and her friends, Juan. Without them, I would have no idea where I'm going and navigating through Bangkok and them translating for me, so I'm forever indebted to them. Before I end this video, I want to leave off some things that I mentioned earlier, is that donating food, it helps them for just that meal. But what I want to look for is permanent solutions. If I can repair infrastructure, provide beds, something that will last months, years on ahead. Yeah, I'll still continue doing food stuff, but I'm aiming my sights more at something permanent. So if you guys have any ideas, feel free to leave it on the comments down below. I'm truly grateful. Thank you for everyone. Thank you for my friends. I'm grateful as well too. Take care, stay safe. I'll see you guys in the next video. Peace. Love y'all. Bye.